Good morning, students. My name is Alekhya, lecturer in computer science. I am going to deal with you database management systems. Okay, in your semester 5, you have two computer papers. One is paper 5, second one is paper 6. Paper 5 is database management systems, and paper 6 is software engineering. Okay, in this year, first unit is overview of database management system. So, coming to the introduction of database management system, a database is an organized collection of data. An organized collection of data. Organized collection of data means storing the data in a sequential manner. A database is an organized collection of data. The organized collection of data means storing the data in a sequential manner. And coming to the management system, it is a software application that interacts with end users. End users means the users who are using the data in the database. The users who are using the data in the database. So we providing a software application for the end users to interact with the database. Okay. Next concept is database management approaches. So what is meant by database management approaches? So database management approaches means what we are doing in the database, we are storing the data in the database. So, to store the data in the database and we need to manage the data, we have two approaches. We have two approaches. One is file based system and the second one is DBMS approach. One is file based system and the second one is DBMS approach. First of all, we clearly discuss about file based approach. So, in order to discuss about file based system, before that we need to discuss a small topic, that is we are storing the data in the computerized way. That is, we store the data in file based approach or in a DBMS approach. We are storing the data in a computerized manner, but in early stages we store the data manually. So manually means we store the data in the books and papers. So early attempt, that was an early attempt, but nowadays we know that computer technology got more and more advancements. So that's why we need to computerize the data. We need to computerize the data. So that's why we computerize the manual way of storing data in database. Okay. So both these file based system and DBMS approaches are computerized way of storing the data. So now we discuss about file based system. So this file based system contains files. Contains files. So every data we store in files. Each file contains independent information. Each file is independent from another. That means when we consider a library systems file, it contains only library related data. When we consider examinations file, it contains only examinations related data. In this examinations file, we didn't get any related information that regards to library. Any information related to library we will not get any information from this exam sections. In this registration file, we have only registration data. So every file is independent from one another. So each and every file we call as flat file. This file based system also called as flat file based system. We call this as file based system or flat file system. Okay. So each and every file contains some information. Each and every file contains some information, and
each and every file performs some specific task on that information. Specific task on that information. So, for example, let us consider one example of our college. Let us consider an example of our college. So, when you are entering into the college, first of all, you need to register. You got an application and register to that college. You are paying some fee and gets registered to our college. So that registration details, that means some admission details are stored in the registration file. After that, you got a library account. In this library account also you got, when you got a library account, we store the data in the library file. Only library related issues. What are the books you got, and what are the books you returned, how many books you uh, taken from the library. Everything information will be stored in the library files. When it comes to examinations, in this examinations file, we store the data related to your results. How much marks you got in the examinations. That data will be stored in the examination file. So for every specific task, we have a specific file in the file based system. So these are the characteristics of file based system. But in this file based system, we have some drawbacks. So every system has some drawbacks, right? So that's like file based system also have some drawbacks. So I clearly explain one by one. First drawback is data redundancy. Here you know some students, you identify some new words in the database. Please note down those things. I will clearly explain you the words, the new terminology. Please understand those new terminologies. First one is data redundancy. So data redundancy means duplication of data. Data redundancy means duplication of data. What is meant by duplication? Same information will be placed on several files. Same information will be placed on several files. What happen when the same information is placed in several files? It is waste of memory. When the data redundancy is placed, there is a waste of memory. There is a waste of memory. The cost and time effect also waste. The cost and time effect also be waste. So if whenever a data redundancy occurs, the storage space required is more and more. The requirement will be increased. So this is the major drawback of file-based system. I will clearly explain you with an example. Let's consider this figure. In the library file, we have the data of a particular person, register number, name, and books issued. For example, let us consider that. In the library file, we have name, register number of the student, name of the student, and books issued. And in the exam section also, we we have the register number of the student, and name of the student, and results of the students. In the registration file also, we got the register number of the students and name of the student. So here in these three files, what is the common one? Name of the student and register number of the student are common in three files. That is the data redundancy. Everywhere we storing the name of the student and register number of the student. Okay, students, clearly understand it? Okay. Next one is data inconsistency. Inconsistency means different copies of the same data are not matching. What is meant by inconsistency? Different copies of the same data are not matching. That means when we are accessing the data, for example, let's consider this. Now I am trying to
access the data related to the student with the register number 18 in the exam section. Data related to the register number 18, that is 18 రిజిస్టర్ నెంబర్ ఉన్న స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నేను ఎగ్జామ్ సెక్షన్ ఫైల్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ సమ్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. సమ్ ఎక్స్ మీన్స్ సమ్ విజయ అని వచ్చింది అనుకుందాం. అదే రిజిస్టర్ నెంబర్ సమ్ 18 అనే రిజిస్టర్ నెంబర్ని నేను ఫైల్స్ అనే డేటా నుంచి, లైబ్రరీ అనే ఫైల్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు నేమ్ లక్ష్మి అని వచ్చింది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటి, రెండు రిజిస్టర్ నెంబర్స్ సేమే, బట్ రెండు రిజిస్టర్ నెంబర్ సేమ్ అయినా ఎగ్జామ్ సెక్షన్లో తన 18 అనే రిజిస్టర్ నెంబర్కి ఏ నేమ్ సేవ్ అయింది, విజయ అని సేవ్ అయింది. కానీ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్లో లక్ష్మి అని సేవ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేమ్ రిజిస్టర్ నెంబర్కి 2 డిఫరెంట్ డేటాస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది నేను ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ చేసుకునేటప్పుడు. సో దాన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ప్రాబ్లం అంటాం. సో ఒకే డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్న టైంలో డిఫరెంట్గా వస్తే, సేమ్ డేటాని ఒక్కొక్క ఫైల్లో ఒక్కోలా వస్తే దాని డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు డేటా ఐసోలేషన్. డేటా ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటంటే, డేటా ఇన్ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్, data is scattered in various files, and files may be in different format and different data. The files are in different format and different data. So isolation means combining of data. So combining of data is difficult in the file based system. Isolation means combining of data. Combining process is very very difficult in file based system. So data isolation also be a drawback of file based system, major drawback. Why we need to combining of data? So some situations we need data of a particular student combinedly. That means I want the student data of for example that register number 18 రిజిస్టర్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఆ అమ్మాయి డేటానే నేను లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జామ్ సెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం హాస్టల్ ఫీ అన్నీ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఒకేసారి తెలుసుకోవడం మనకి పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు, డేటా అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో ఉండడం వల్ల కంబైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రాదు. సో దట్ ఈస్ డేటా ఐసోలేషన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రిటీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంటిగ్రిటీ ప్రాబ్లం మీన్స్, integrity means some condition, one particular condition. Okay, for example, ఒక స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో మనం ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం, తెలుసు కదా మీకు. మనం ఒక ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం కదా, పర్టికులర్ స్టూడెంట్తో ఆర్ ఫాదర్స్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ మదర్స్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫోన్ నెంబర్కి 10 డిజిట్స్ ఉంటాయి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా. ఒక స్టూడెంట్ బై మిస్టేక్ ఆ ఫోన్ నెంబర్ 8 డిజిట్స్ ఎంటర్ చేసి ఉండొచ్చు. 8 డిజిట్స్ ఎంటర్ చేసి ఉండొచ్చు. అప్పుడు అది కరెక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ కాదు కదా. సో రాంగ్ ఫోన్ నెంబర్, ఇట్స్ ఏ రాంగ్ ఫోన్ నెంబర్. అలాంటి టైంలో ఒక ఇంటిగ్రిటీ కండిషన్ ప్లేస్ చేయాలి. అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 10 డిజిట్స్ ఇస్తేనే ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ అవ్వాలి, లేదా అంటే ఎంటర్ అవ్వకూడదు. అంటే మనం బిలో 10 డిజిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంటర్ అవ్వకూడదు ఫోన్ నెంబర్. అలాంటి కండిషన్ ప్లేస్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. అలాంటి ఇంటిగ్రిటీ కండిషన్స్ మనం ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టంలో ప్లేస్ చేయలేం. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్లేస్ ఏ ఇంటిగ్రిటీ కండిషన్స్ ఆన్ ఏ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, atomicity problem. So atomicity problem also occurred in file based system. What is meant by atomicity problem means, for example, let us consider one money transaction. From account A to account B, we are transferring a 100 rupees of amount from account A to account B. That means we are debited 100 rupees from account A and credits into account B. While the transaction is running, at the middle of the transaction an interrupt is occurred, or a failure is occurred. In that situation, we cannot rectify the problem. That means ఒక అకౌంట్ ఏ నుంచి 100 రూపీస్ అకౌంట్ బికి సెండ్ చేసిన టైంలో ఒక ఫెయిల్యూర్ వస్తే, ఒక ఫెయిల్యూర్ కనుక అక్కడైతే మనకి అకౌంట్ ఏలో డెబిట్ అయిపోయినాయి 100 రూపీస్, అకౌంట్ బికి క్రెడిట్ అవ్వాల. అట్ దట్ మూమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని రికవరీ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రికవరీ
that atomicity problems in file based system. Okay, next one, concurrent access variation. Concurrent access means at a time. We cannot access the data at a time in file based system. As you know that the data will be scattered in different files. So how it possible a concurrent access for a user in file based system? Okay, so concurrent access also not possible. Security problems. So to place a security also difficult in file based system. So security constraints also difficult, very difficult in file based system. Okay, those are the drawbacks of file based system. Next, coming to next topic, data versus information. These two terms are very related to you. Okay, data, you know what is information and what is data, but there is very basic difference between these two terms. Let's know that. First one, data. Data is a raw fact and figures. What is meant? Data is a raw fact and figures. Generally, we up to now we consider data and information both are similar, but now onwards you are not considering, you are not able to considering data and information as same. Don't treat both data and information as same. Data is different and information is different. Data is raw fact and figures. What is meant by raw fact? Let us clearly explain with one example. Let's consider gold. At initial stage, first gold ఎలా వస్తుంది ఎర్త్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ నుంచి గోల్డ్ వస్తుంది మనకి. సో ఎర్త్ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే డీబగ్ చేస్తున్నామో గోల్డ్ని, దట్ గోల్డ్ కంటైన్స్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో అలా ఇంప్యూరిటీస్తో ఉన్నదాన్ని రా ఫ్యాక్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు అంటే దాన్ని ఫిల్టరైజ్ చేయలేదు. సో డేటా కూడా రా ఫ్యాక్ట్ విత్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ కమింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా అంటున్నాం. అంటే ఏంటి, సమ్ ప్రాసెసింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేసేసాం. ఆఫ్టర్ సమ్ ప్రాసెసింగ్, ఆఫ్టర్ సమ్ ప్యూరిఫికేషన్స్, ఆఫ్టర్ సమ్ ఫిల్టరైజేషన్ ఆఫ్ డేటా వీ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆఫ్టర్ సమ్ processing we get after some processing of data we get information. Okay, so after some purifications of gold we get an ornament. Yes, initially we get the gold with the raw fats, some mixing of impurities. After some stages of filterization the gold becomes an ornament. Yes, the gold becomes an ornament. When it comes to ornament, become an ornament after some filterizations. So like that information also get some filterizations of data only. Okay, let's consider an example. For example, there is 32 is a data, just it's a number. 32 it's a data. మనకి 32 అని ఉంది, దాన్ని ఏమని చెప్పగలం? 32 అనేది ఇట్స్ ఎ నెంబర్ అని మాత్రమే చెప్పగలం. అంతకుమించి దాని గురించి క్లియర్గా ఏమైనా చెప్పగలమా 32 అనేది? సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏజ్ 32. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఆ 32 అనేది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఏజ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ 32 అని ఉన్నదానికి ఇక్కడ ఏజ్ 32 అని ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది కదా మీకు? 32 ఇట్స్ ఎ డేటా, ఏజ్ 32 ఇట్స్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆ 32 రిలేటెడ్గా మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక క్లియర్ వే చెప్తున్నాం అక్కడ. ఓకే, డేటా ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ టు ఎ బిజినెస్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ టు బిజినెస్. సో ఎందుకు బిజినెస్కి డేటా సిగ్నిఫికెంట్ కాదు అంటే, డేటా ఎప్పుడు క్లియర్ ఫామ్లో ఉండదు కదా, ఇట్స్ రా ఫ్యాక్ట్ కదా. ఒక బిజినెస్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం ప్రీవియస్ డేటాను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ప్రీవియస్ డేటా కన్సిడర్ చేయకుండా బిజినెస్ పర్ఫామ్ చేయలేము. సో ప్రీవియస్ డేటా కన్సిడర్ చేయాలంటే అది మనకు ఒక అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఏది అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్లో ఉంటుంది? ఇన్ఫర్మేషనే అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ టు ఏ బిజినెస్. సో డేటా అనేది ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే నెంబర్స్, క్యారెక్టర్స్, సింబల్స్, పిక్చర్స్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ సమ్
ఫార్మ్స్, కంబైనింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా. యాక్చువల్లీ మీన్స్ నెంబర్స్ని క్యారెక్టర్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పొచ్చు, లేదా పిక్చర్స్ని నెంబర్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక వే చెప్పొచ్చు అలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ అండ్ 32. ఏజ్ ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్స్ అండ్ 32 ఇట్స్ ఎ నెంబర్స్. సో ఈ రెండు కంబైన్ చేసి మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం. ఏజ్ అనేది క్యారెక్టర్, 32 అనేది నెంబర్. సో ఏజ్ నెంబర్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ అంటున్నాం కదా, ఇది ఒక డేటా. అండ్ 32 నెంబర్, ఇది ఒక డేటా. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఏజ్ 32 అంటున్నాం. ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏజ్ అండ్ 32 కలెక్టెడ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా డస్ నాట్ హెల్ప్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా అసలు అండర్స్టాండింగ్ ఫామ్లోనే ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇంకా మనం డెసిషన్ మేకింగ్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? హెల్ప్ అవ్వదు. ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ హెల్ప్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి బిజినెస్కి కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కాదు. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిజినెస్కి సిగ్నిఫికెంట్ అయినా ఎందుకని? డెసిషన్ మేకింగ్లో హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి బిజినెస్కి కూడా సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా అనేది ఇన్పుట్గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఎనీ సిస్టమ్కి డేటా అనేది ఇన్పుట్, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుట్పుట్. మనం డేటాని ఇన్పుట్గా కన్సిడర్ చేసి సమ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ వచ్చే అవుట్పుటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రతి సిస్టమ్కి మనం తీసుకునేది ఇన్పుటే డేటా. సో డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ డేటా, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా మస్ట్ బి ప్రాసెస్డ్ టు అండర్స్టాండ్. మామూలుగా ఉంటే అది డేటా దాని ఒరిజినల్ రా ఫ్యాక్ట్ ఫామ్లో ఉంటే మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి దాన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ వీ నీడ్ టు ప్రాసెస్ దట్ డేటా. అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనకి ప్రాసెసింగ్ అనేది జరగాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నామో అది ఆటోమేటిక్గా డేటా అవుతుంది. ప్రాసెసింగ్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా మనం ప్రాసెస్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్లోకి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా అనేది ఆర్డర్ ఫామ్లో ఉండదు, జంబుల్గా ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తాం కాబట్టి డేటాని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆర్డర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.